هذا في هذه القاعدة على حوالي 20,000 20,000 كتاب إلكتروني عربي، وتشتمل تقريبا جميع الرسائل المشهورة من العالم العربي. والآن سيقدم السيد عبد الغفور مدرب، نعم، مدرب قاعدة البيانات المنحل، مزيدا من المعلومات. ये आज हम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं वो इसलिए कि हमने एक डेटाबेस खरीदा है अल मनहल के नाम से। वो तकरीबन हमने हमारी लाइब्रेरी ने 8 लाख रुपए में खरीदा है, और उसका फायदा ये है कि इसमें तकरीबन 20,000 में से 22,000 तो मैं 22,000 ई बुक्स हैं, अरेबिक ई बुक्स हैं 22,000। और इसके अलावा एक और अहम चीज है वो ये है कि इसमें जो है वो थीसिस हैं, पीएचडी के थीसिस हैं जो कि अरब वर्ल्ड में जमा किए गए हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में। और फिर इसके अलावा जर्नल्स भी हैं। फिर आप उसकी लिंक कर लेते हैं, हाँ, वीडियोस की लिंक कर लेते हैं, कुछ वीडियोस भी हैं। तो ये बहुत कारगर चीज है। तो हमने असल में इस बार 2 डेटाबेस खरीदे हैं डिपार्टमेंट, यानी लाइब्रेरी में हमारे डिपार्टमेंट के। एक तो अल मनहल है जिससे कि, और एक दूसरा जो है वो है गेल इंडिया से हमने लिया है, गेल इंडिया आर्काइव से। उसमें अभी उसका भी होना था अभी 15 को, मगर वो जो मैडम है वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई, वो आ नहीं पाई। अब इंशाल्लाह तो 23 को हमने रखा है प्रोग्राम उसका, 23 को। उसकी भी खास बात यह है कि वो ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है लंदन की, उसमें अरबी फारसी और उससे मुताबिक जितनी भी ओरिएंटल स्टडीज से मुताबिक जितनी भी किताबें हैं सब उसमें मौजूद है। उससे हम उसका भेज सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे खास तौर पर जो स्कॉलर्स हैं, जो हमारे जो टीचर्स हैं, रिसर्च में लगे हुए हैं, वो उनके लिए ये दोनों जो चीजें हैं वो बहुत यकीनी तौर पर कारगर होंगी। अब तारीफ अशरफ साहब कुछ बताएंगे आप। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ आपको 2 मिनट दूंगा, क्योंकि जो हमारे ट्रेनर हैं अल सैयद अब्दुल गफूर साहब, उन्होंने ज्वाइन कर दिया है दुबई से, एंड ही विल बी प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बेसिकली अल मनहल एक डेटाबेस है जो अरबिक लैंग्वेज तकरीबन 22,000 ई बुक्स और जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं मिडिल ईस्ट में, वहाँ पे जो रिसर्च हो रही है उसकी सारी थीसिस, और उसके अलावा 100 ऑफ जर्नल्स, उसका एक डेटाबेस है। और उसके अलावा इसमें बहुत सारी वीडियोस भी हैं। और एक और जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो इसमें रिपोर्ट्स हैं अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट विच आर टेकिंग प्लेस इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में जो सारा ये सियासी माहौल चल रहा है, जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, उसमें वहाँ पे थिंक टैंक है, बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक है, उनकी रिपोर्ट्स हैं। तो अगर आप ऐसा रिसर्च कर रहे हैं जो दिस इज अबाउट सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इन मिडिल ईस्ट, बहुत काम की रिपोर्ट्स हैं आपके लिए। और थीसिस और जर्नल तो आपके लिए दीज आर मस्ट फॉर एनी रिसर्च। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक खजाना है अरबिक लैंग्वेज में, और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए, क्योंकि इस डिपार्टमेंट से मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक रहा है। मैंने यहाँ से एक अरबिक लैंग्वेज में सर्टिफिकेट किया था, मैं यहाँ पढ़ता था। तो
Delhi University is the first university in India to subscribe to Manhal database. Or this is, only because of efforts of an interest taken by, and we have, evaluated after that subscribe for university. और बहुत जगह जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मानू और बहुत जगह इसका ख्याल चल रहा है और होपफुली वहाँ भी सब्सक्रिप्शन इसका होगा बिकॉज इट द ओनली सोर्स. आप अगर देखें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं तो आपको एक बहुत बड़ी तादाद में डेटाबेसेस मिलेंगे, जर्नल्स सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट के जर्नल्स की बुक्स, बहुत बड़ा खजाना है वहाँ पर. तो उसमें ये अभी लैंग्वेज भी जुड़ गई है और इसको कैसे एक्सेस करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, आपको बताएंगे. लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की साइट पर जाइए. लाइब्रेरी की साइट पर जाएंगे, वहां पे ई लाइब्रेरी का एक लिंक है. ई लाइब्रेरी बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको, ऊपर ही है वो. उस पर जब क्लिक करेंगे वहां पे अल-मनहल आपको लिंक मिल जाएगा अल-मनहल का. You will find the link of Manhal on this e-library portal of the university. So it is very easy to access. कैंपस में कहीं से भी, किसी भी कॉलेज स्टूडेंट कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो. फ्रॉम एनी कॉलेज, कोई पासवर्ड नहीं चाहिए आपको. अगर आप कैंपस में हैं और किसी कॉलेज में है तो विदाउट पासवर्ड आप क्लिक करिए और ये इसको पढ़ लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए. और अगर आप घर से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको DUT उससे आपको ईमेल होना चाहिए. यू कैन एक्सेस बाय लॉगिंग इन थ्रू योर ऑफिशियल ईमेल आईडी फ्रॉम योर होम, या कहीं से भी. आप कहीं अरब में हैं, अमेरिका में हैं, वहां से भी आपको एक्सेस हो जाएगा इफ यू हैव ऑफिशियल ईमेल आईडी. तो दिस इज वंडरफुल रिसोर्स और मुझे उम्मीद है कि इसका पर्पज ये है सेशन का कि आप लोग इसको यूज करें, अच्छी तरह से खूब यूज करें, ताकि जो इसका सब्सक्रिप्शन है वो जस्टिफाई हो. आप अच्छी रिसर्च करें, अच्छा रिसर्च आउटपुट निकलेगा तो डिपार्टमेंट का नाम भी होगा, यूनिवर्सिटी का भी नाम होता है. देखिए अरबिक डिपार्टमेंट में, और उसके लिए जाहिर है आपको रिसोर्स चाहिए, आपको जर्नल चाहिए, आपको थीसिस चाहिए, तभी अच्छी रिसर्च होगी. बात नहीं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर सर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी. एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट Al Sayyid Abdul Ghafoor. Mr. Abdul Ghafoor, can you hear me? Yes, I can hear you. Thank you. We will like to welcome you from this Arabic department of Delhi University, very prestigious department. And there are, around 50-60 research scholars who are, going through this, program. So I will request you to kindly explain Al-Manhal in details. What are the contents? What are the books available? What are the theses and what are the journals? So I request you to kindly, and you can also explain how to access. So I am joined by head of the department, Professor Hasnain Sahab. He is here with us, and all the faculty members, professors, associate professors, and assistant professors are here to, attend this presentation. So with these words, I would like to welcome you and kindly start the presentation for the department. Thank you. Thank you very much. Assalamu alaikum. I'm honored to introduce myself before we begin our demo on Al-Manhal. My name is Abdul Ghafoor, the Customer Success Manager at Kizana from Jordan. Do you prefer to speak in Arabic or English? It's okay. In Arabic. In Arabic, okay. Assalamu alaikum. I will speak in Fusha, inshallah, ليكون كل شيء واضح إن شاء الله. المنهل is designed to empower researchers. جاءت لدعم الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس باستخدام المحتوى العربي. وقاعدة المنهل تحتوي على أكثر من 21,000 كتاب، تحتوي على أكثر من 470
peer reviewed journals الدوريات المحكمة، وتحتوي على أكثر من 13,000 تقرير في العلوم الاقتصادية والتربوية والسياسية. كذلك تحتوي على أكثر من 9,000 رسالة جامعية في الدكتوراه والماجستير، بالإضافة إلى أكثر من 600,000 Open Access Titles ليادات الوصول المفتوح بجميع اللغات، لغات العالم، وليست محتكرة فقط على اللغة العربية، ولكن المحتوى بشكل عام 80% من المحتوى باللغة العربية. الآن سنتحدث عن واجهة المنهل. هي سهلة الاستخدام، البحث البسيط بإمكاننا نبحث بشكل بسيط أو بالبحث المتقدم. طبعا البلاتفورم متوفر باللغة العربية واللغة الإنجليزية. سأحوله الآن إلى اللغة العربية حتى يكون كل شيء واضح إن شاء الله. مثل ما تحدثنا، المنهل تحتوي على العديد من المحتويات، من كتب، من مقالات، تقارير، رسائل جامعية، بالإضافة إلى الأوبن أكسس. بإمكاني أبحث في البحث البسيط، أبحث عن أي موضوع بأي لغة طبعا. فلو افترضنا أننا نريد البحث عن موضوع معين، بإمكاني بشكل مباشر كتابة الموضوع هنا، والبحث سيتم في كامل المحتوى. أينما ذكر هذا الموضوع سيظهر لي هذا المحتوى. أحيانا أنا أهتم أن يكون الموضوع الذي أبحث عنه يكون في العنوان، في التايتل، فأنا بإمكاني أختار العنوان وأبحث مثلا تكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد الرقمي، التعليم المدمج وإلى آخره. وبهذه الطريقة كل النتائج ستظهر لي في العنوان، في كلمة البحث اللي أنا اخترتها. هنا بالإضافة إلى ذلك خيارات عدة، إذا كنت أعرف اسم مؤلف في الموضوع الرئيسي فممكن أنا أختار في أي كيفية البحث باستخدام هذه الخصائص، بالإضافة إلى البحث المتقدم، واللي سوف يساعدنا بالوصول بشكل أسرع إلى البيانات اللي أنا بحاجة لها. فبذلك من خلال البحث المتقدم بإمكاني أضيف العنوان، بإمكاني أحدد سنة النشر، بإمكاني أحدد بلد النشر، نوع الوثيقة. بهذه الطريقة سأصل بشكل مباشر للمحتوى اللي أنا بحاجة له. نبدأ الآن مع البحث البسيط. على فرض بإمكاننا طبعا نبحث باللغة العربية أو الإنجليزية. فلو بحثنا عن التعليم، طبعا المنهل سوف يقترح لي بعض العناوين، بإمكاني الضغط مباشرة والدخول إلى هذه العناوين. هي مجرد اقتراحات، ولكن أنا لا أريد، سأكمل موضوعي التعليم الإلكتروني مثلا. طبعا المنهل تغطي جميع المواضيع المختلفة، من دراسات إسلامية، قانون، علوم اقتصادية، علوم اجتماعية، علوم تربوية، اللغة العربية وآدابها، التاريخ، الهيستوري، وكل هذه المواضيع مغطاة في قاعدة بيانات المنهل، بحيث أنها تساعد جميع الباحثين في الوصول إلى البيانات التي هو بحاجة لها. فعلى سبيل المثال قمنا بالبحث عن التعليم الإلكتروني وعملية بحث في كامل المحتوى. النتائج التي ظهرت أمامي هي 124,326 نتيجة من كتب ومقالات ورسائل جامعية وفيديوهات. كل هذه موجودة ومرتبة حسب التاريخ. بإمكاني أنا أرتب حسب العنوان،
حسب تاريخ النشر من الأحدث إلى الأقدم، وهذا أحيانا نحن بحاجة إلى الوصول إلى أحدث المحتويات المتوفرة، فبإمكاني أنا أرتب النتائج كما أريد. بعد عملية البحث النتائج كبيرة، أكثر من 124 ألف، فبإمكاني أن أقوم بتصفية هذه النتائج عن طريق البحث في النتائج مرة أخرى للتقليل من النتائج. طبعا النتائج الظاهرة أمامي، بإمكاني أنا أعمل يعني أقوم بالماوس سكرول داون وأستعرض المحتوى الموجود. فمثلا نحن نريد البحث الآن، نريد أن نقلل عدد النتائج، فنقوم بإجراء عملية بحث داخل هذه المجموعة، البحث في داخل النتائج. فلو افترضنا الآن أنا مهتم في الجامعات، وأنا أريد أن تكون كلمة الجامعات في العنوان، في كامل المحتوى، في الملخص هو الأبستراكت، الكلمات المفتاحية، وهكذا من الجميع، العديد من الخيارات. فأنا سأختار كامل المحتوى مثلا وأقوم بالإضافة. بهذه الطريقة قلت عدد النتائج إلى 86,000، وهكذا بإمكاني أضيف كلمات أو مواضيع حتى أقلل النتائج لأصل بشكل سريع إلى المحتوى الذي أنا بحاجة له. في حال أنه أنا رغبت بإزالة ما قمت بإضافته، هنا مثلا الجامعات، بإمكاني أحذفها حذف الكل أو حذف من ضغط على إشارة X، وستعود النتائج كما كانت عليه. وبإمكاني أبحث بشكل مستمر وأضيف العديد من عمليات البحث داخل أو في إجراء التصفية حتى أصل للمجموعة التي أرغب بها. لو نزلنا لتحت، اللي هو تضمن الوصول المفتوح، والذي هو الأوبن أكسس. في حال هو باي ديفولت الوصول المفتوح مفعل، أي شيء موجود راح يظهر، بالتأكيد راح يظهر ويظهر عندي إنه هو أوبن أكسس أو وصول مفتوح، هو باي ديفولت مفعل. إذا كنت لا أرغب بالحصول على أو إظهار هذه النتائج، فبإمكاني ألغيها من هنا. نوع الوثيقة، مثل ما تكلمنا في وقت سابق أن المنهل تحتوي على رسائل جامعية، على تقارير، على كتب ومقالات وفيديوهات وأوبن أكسس الوصول المفتوح. فبإمكاني أختار نوع الوثيقة من هنا. فأنا لو مهتم بالرسائل الجامعية والتي مكتوبة هنا أطروحة، لدينا أكثر من 7,000 أطروحة رسالة جامعية بالدكتوراه والماجستير تتحدث عن التعليم الإلكتروني. فبإمكاني أختار الرسائل الجامعية، بإمكاني أختار التقارير، الكتب، وكذلك المقالات، حتى الوصول المفتوح الأوبن أكسس بإمكاني أختاره من هنا حتى إني أقلل النتائج. وإذا كنت مهتم فقط في الكتب، فبإمكاني أختار الكتب من هنا وأستعرض أنا المحتوى الموجود أمامي. المواضيع الرئيسية كذلك هي عملية تنقية للنتائج. تصفية النتائج هنا تعمل تنقية للنتائج حتى أستخرج أو أستطيع الوصول بشكل سريع إلى ما أريد. فمثلا التعليم الإلكتروني، وهنا بعض المواضيع الرئيسية المرتبطة بموضوع التعليم التكنولوجي، مثلا علوم الحاسوب، هناك 43 دوكيمنت يتحدث عن التعليم الإلكتروني ومرتبط بموضوع علم الحاسوب، المراجع، معالجة البيانات، موسوعات عامة، وهذه الهدف منها تقليل النتائج والمرتبطة بالموضوع الرئيسي. بلد النشر، في حال أنا أحببت أحصل على المواضيع هذه، مثلا من السعودية لدينا أكثر من 11,000 محتوى موجود صادر من بلد السعودية، السودان، العراق، الكويت، المغرب، حتى الهند. لدينا 793 دوكيمنت يتحدث عن موضوع التعليم الإلكتروني. فبإمكاني بهذه الطريقة أحدد بلد النشر. كذلك الناشر، لو كنت أنا بعرف
أعرف اسم ناشر معين، والناشرين ليس بالضرورة أن يكونوا دور نشر، بل ممكن أن يكونوا جامعات ومؤسسات أكاديمية، لأن المنهل تحتوي على رسائل جامعية ومجلات محكمة، وهذه صادرة من مؤسسات أكاديمية وتعليمية. فكما نلاحظ مثلا أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أكاديمية العلوم الشرطية، أكاديمية القاسمي، اتحاد الأطباء، وهكذا. فبإمكاني أنا أحدد الناشر، وبإمكاني أبحث عن الناشر إذا كان موجود ضمن القائمة هذه، حتى إني أختاره وأحصل على ما صدر عن هذا الناشر بالموضوع الذي أبحث عنه، وهو التعليم الإلكتروني. سنة النشر، ممكن أحدد سنة النشر في موضوع التعليم الإلكتروني. عندي مثلا ب 2025، بعام 2025 لدي 561 وثيقة، 2024 739 وثيقة، ب 2026 عندي وثيقة واحدة. فبإمكاني أحدد سنوات النشر بحيث أن تظهر لي فقط السنوات التي اخترتها. وأخيرا هي لغة الوثيقة، فبإمكاني أختار اللغة التي أنا بحاجة لها أو أقرأها، مثل الفارسية، الفرنسية، العربية، الإنجليزية، وهذه التي تتحدث عن أو التي تحتوي على المحتوى اللي أنا بحثت عنه، التعليم الإلكتروني. فبإمكاني أختار اللغة من هنا بحيث أني أقلل النتائج وأحصل على النتائج اللي أنا بحاجة لها. طبعا لماذا هناك العديد من اللغات مثل الإسبانية والروسية والصومالية؟ هذا بسبب الأوبن أكسس، الوصول المفتوح، والذي تحدثنا بالبداية أنه المنهل تحتوي على أكثر من 600,000، والتي ستصل إلى أكثر من 1,000,000 خلال نهاية العام. تحتوي على جميع اللغات حتى نساعد الباحثين في الوصول إلى المعلومات وكسر حاجز اللغة أو عائق اللغة اللي ممكن يواجهه الباحثين أثناء عمليات البحث. الآن ننتقل إلى النتائج الظاهرة أمامي. طبعا النتائج مثل ما تحدثنا بإمكاننا ترتيبها. نوع الوثيقة موجود هنا أمامي بجانب كل عنوان. هذا كتاب، مقالة، إذا كان أطروحة سيظهر لي أطروحة، إذا كان رسالة، إذا كان تقرير سيظهر لي تقرير، وهكذا. إذا نوع الوثيقة بإمكاني أعرف نوع الوثيقة. عنوان الوثيقة موجود هنا أمامي، اسم المؤلف، الناشر، وتاريخ النشر. هذه التفاصيل كلها عبارة عن روابط إلكترونية هايبر لينك، وهذا ممكن يفيد الباحث في حال أنا كنت مهتم بهذا الناشر دار دجلة، مهتم لأرى أو أشاهد جميع ما صدر عن هذا الناشر داخل ومتوفر داخل المنهل. بإمكاني الضغط على اسم الناشر والحصول على جميع الكتب الصادرة عن هذا الناشر، إذا كانت طبعا متاحة في المنهل. Yes. Can you convert to English language, please? Yeah, sure. Please. Yeah, no problem. Let me transfer to English and hope everything I talked about it is clear, inshallah. We talked about refined results, the same here. Document type, open access, main topic, publishing country, publisher, publication year, and document language. I can select what I need from here to reduce the total number of results. Okay, now the titles is available. We can search in English to find an English titles, but since we did, okay, no problem. This is the title, the author name, the publisher, and the publication date. The document type is book, article, and we can know the document type from here. To read this document, we can click on the title or cover or read, and we can direct read this document.
If I need to know more details about this document, for example, this book, I need to know more details about this book. I can click here and find all details about this book, like authors, publisher, main topic, document type, publication date, number of page, document language, document ID, ISBN. All of these are available for me to use it in my research. So this is more details about this title. The same for journals or articles. If I click on details, for example, I will find all issues, yani, the author, publisher, journal's name, document type, publication dates, and so on. I can see the issues, all issues available inside Al-Manhal, and I can browse all issues, and I can read the abstract for this article. Sorry. I can download. Regarding the download, it's an unlimited download. We can there's no limitation for articles and reports for the download. The limitation only in the books and thesis. It will be 40% per session. So once we download from a book or thesis, I can download per session 40% from this book or thesis. And we can, when I say per session, this means I can go out from this book and return back and download another 40% and so on. So we can do that, no problem. But there's another options to read books offline instead to download the document. Add to my bookshelf. Each one use Al-Manhal. I prefer to create the bookshelf. Each user have an access to Al-Manhal. I recommend to create a bookshelf for you to use all features available inside Al-Manhal. First of all, my bookshelf, I can add any title to my bookshelf. For example, I need to add this to my bookshelf because I have no time to read this book right now. So I don't need to return to Al-Manhal and search again and do some filters. Maybe I cannot find this again quickly, so I can add it to my bookshelf. This title already exists in my bookshelf, so I can add it to title added successfully to my bookshelf, and I can return anytime to my bookshelf and read these documents, and no need to search again to find these titles. Share, for example, I asked my students to work on a research regarding the blended learning, for example, and I need to suggest to them this title. So I can share this by email, Gmail, Yahoo, or default email client. If I have a group in Outlook, my students, and send it to them, you can use and let them know, let them to use this document as a reference for your research, as a suggested from the doctor, or I can share it in social media like Facebook, X, LinkedIn. Also, I can share it through WhatsApp. So anyone have an access to Al-Manhal around the world. If I share this document in Facebook, anyone have an access to Al-Manhal, he can read this document. The same for X, LinkedIn, and the same for by email. If I send to my faculty member, to my doctor, to get his advice about this document, to use it in my research, I can send it to my doctor. Please
your advice if I can use this document in my research. And the same for the doctor, he can send it to his student to use it their research. And lastly, this is the number of reads from Al-Manhal around the world. And this is give me an indication how many about Al-Manhal user, how many Al-Manhal users read this document, give me an indication how is this strong document or important document to use it. So this book reads for more than 7,000, 28,000, 0, 70, and so on. So we can, this gives me an indication to read or to use this document. Now I need to open a document. As we said before, I can click on title or cover or read. Click here and we can read the book and use all features available inside Al-Manhal, like download. I can scroll down. I will see all of these. All of our document is full text searchable, which means I can search inside the document in any language if this available. And if I know the number, the page number, I can add it here to go direct, or we can see the table of contents and use the table of content to go direct to this all of chapters. Okay, I can scroll down now. For example, regarding the available features we can download, as we said, it's unlimited for articles and reports. The limitation only in the books and thesis, 40% per session. Screenshot, if I have paragraph, dashboard, table, and I need to download it as an image, so I can get a screenshot for this page, for example, and download it as an image if I have a table, dashboard, or so on. The print directly, if I have a printer, the same for the download. It's unlimited for articles and reports, and the limitation only in the books and thesis. Share, for sure. Maybe sometimes I need to read this title, then I can share it with my students or my faculty member to get an advice to use this. Annotate, citation, highlight, add to my bookshelf, download device, read. I will talk it here about this. So as we said, all of our content is full text searchable, which means I can search inside this document, I can highlight, I can copy paste from this document. So if I, for example, if I highlight this paragraph, and as we start in Arabic, so I assume there's attendees can read Arabic, but sometimes I need to know how this can read, the accent of this word, al-mustakhlasa. I can highlight it and ask Al-Manhal to read it for me, al-mustakhlasa, or the paragraph, al-mustakhlasa min al-bahth hawla ta'awun al-zumala wa hiwaratihim. So this is help us in any language, even this academic talk. I can highlight it and ask Al-Manhal to read it for me. In any language, Al-Manhal can read it for me to know the accent exactly, how the accent, if I need to use it, and so on. I can highlight the main colors available, highlight. So the highlight, you can highlight the important section of text to easily reference key points later. So once I highlight any paragraph, it will saved in my bookshelf.
So once I return back to this book from my bookshelf, he will show me the highlights, everything I did in this document, he will show me in my bookshelf and go direct to all of what I did in this document. Even I can remove or delete this highlight from the Excel. Okay, what we can do also, if I can add a hyperlink. For example, I have another article or books from another resource, website, encyclopedia, and I need to make this as a hyperlink. So once I click here on this paragraph or in this word, it will direct me to this to this page what I added as a hyperlink. Once I click on add hyperlink, I can add the hyperlink address. For example, article from another resource, anything free access, the university website. So I can save it and will be as a hyperlink. Once I click here, it will direct me to the page. Sometimes the faculty members use this, add the hyperlink, add the highlight, then they share the document with his students. Once he share it with his student, they will receive it with the highlight, with the hyperlink, and everything the faculty member added on my bookshelf. Or I can share it with my colleagues. For example, if we work on the same research, so I can add hyperlinks, my notes in this document, and share it after added this, so they would receive it with all my notes inside this document. I can translate and from any language to any language. So if I click here, this is from Arabic to any language I needed. All of language are available. So if I need, for example, in English, translate, and will be translated. And from any language to any language. For example, if I need to translate this to Arabic or any language I need it, translate and will be translated. Access translation features to read content in your preferred language, breaking down language barriers in research. Okay, so any paragraph, any word, I need to translate it to understand this word or to Do know we have what Urdu language also? Do we have Urdu language also? Urdu. Yes. Sure. This is Urdu and translate, and this is the Urdu. We can copy, paste, and use this translated. Okay, this is regarding the translation. What we have else, we can add a note. For example, this paragraph or this word, I can add in any language for sure, in Arabic or English or Urdu. I can add any note I need. Important. Important, for example, and save. And there's a note here said important. Once I return back to my bookshelf, I will find all of these notes and highlights available to me. Lastly, the copy paste. Something unique in Al-Manhal, which is the citation. If I select a paragraph to copy, click here, and automatically generate citations in MLA style. I can change the style to, for example, APA. It will be changed to APA style.
Chicago, Harvard, Turbine. All of these styles available inside the Manhal in any language. So if I use an Arabic document, English document, French, Urdu document, I can find the citations available for me to use it and use the standard. So I can copy this, then I can copy the citation and use it in my paragraph. And this is very important for the students to use the standard style for the citation to save his work or research from the plagiarism between practice. And this is regarding the paragraph. Okay. All of these features are available here. I can highlight from here. I can get the citation from here. I can add to my bookshelf from here directly. I can download to device. It's not mean to download it to a device. Al-Manhal provide a mobile application. He allow the users to read. This is only for books. Allow the user to read the books from the mobile application offline and no need to internet to read this book. This is, if I click here, he will show me how to download and how to use it. Once you download this, all of your books inside the bookshelf, you can read it offline without internet. Okay, so this is available in App Store and Google Play, so we can download it. Before download it, we have to create a bookshelf. Then I will use the same username password in my mobile application to synchronize my bookshelf with the mobile application to read all books inside the mobile application. And this is only for books. So all of my bookshelf, only for books, I can read it offline through my mobile application. The same read, and this is the note I add and the highlight I did. So I can click here, he will direct me to the highlight and show me where's the highlight. Okay, now let's return back to home page. Let's talk about the browse. I can browse by subject, by title, by publisher. All. Can you show us journals? Which are the journals? Yeah, you need to say the journals. Okay. The same for the journals. If I click here, let's search in English. For example, if I need to blended learning. And the Manhal will say, how many journals we have? Yes. We have more than 470 peer-reviewed journals, which around 100,000 articles available inside Al-Manhal. Can you show some titles? Title list. Yeah, sure. You can, any user to Al-Manhal, if I return back here. Let's return back here, and I will show how to browse. So if I click on articles, for example, I click in articles, he will show me all articles which have more than 300,047 articles available inside Al-Manhal. And this is all of our articles, and we can browsing, okay? The same what we did in the book, we can did in the articles. For example, there is something add for the article, which is the abstract. I can find here the abstract. This is only for article, as you know. So, and I can copy paste this abstract and use it. If I read this article, this is the same of the books. All features available inside the articles, and I can copy paste and search and highlight
and read, translate, copy paste, the same with the copy paste with the citation style, with the citations available in different styles. I can select what I need from here, and all of these available for the articles, the report, the thesis, all of these are available. And I can remove any highlight I did. I can share it, add a note. All of these features are available for the articles. And it's unlimited to download to 17 page, and I can download it and read it offline. This is for the articles. All of these, what we talk about it, there is a user manual. I can, from help, I can download it step by step how to use Manhal PDF document. Interactive guide. This is for mass downloads, not important, but the video tutorials, couple of videos, quick videos about the download, the advanced search, browse by subject, mark records, login, personal bookshelf, how to create a bookshelf, readers tools like copy, reads, highlights, citation. All of these we will find the short videos in English and Arabic available. If I use the English platform, he will show me the English videos. If I use the Arabic platform, he will show me the Arabic videos. Okay, this is a short videos about a couple of features available inside Manhal and can help the researchers to find a question about anything he needs regarding the bookshelf, regarding the tools, the mark record, download, document type, and so on. I will not talk about the administration, but quickly, each subscribers have an admin for Al-Manhal for sure. He can generate the usage report and show the dashboard. He can active and deactive any accounts. For example, for remote access, any user use username, password from outside the university, so he can deactivate any account. He can determine if he will show to the end user the open access or not. From here, he can download the mark records for the Al-Manhal books to use it in the library system, for example, and add to the library system. So when any researcher search in any book from the library system, if this book available in Al-Manhal, he will show him that is available in Al-Manhal, and so on. The dashboard, this is something unique I need to show you quickly, how the admin can see the dashboard, the current holding, number of visits, active accounts, searches, views, tools usage, all of these available from August. I can change the date from here. From here, the content type usage per the document type. So the more user use the books than the article, and I can show during August, and I can determine the date as we said. Total login, visit, search. The top subject search inside my university, I can generate it. Top researchers, the most keyword searched available here. Content tools usage, how many download, bookmarks, add to bookshelf, text to speech, which is read, copy paste, top active bookshelves, and top titles during this period. This title 38 times read it during August from my university. For example, this is my dashboard, so it's different for you. And if you need, and as we said, we can custom the from to the date,
If I need this month, last 7 days, yesterday, today, it's also available for the admin. Let's open my bookshelf to see what I can find in my bookshelf. This is all document I saved in my bookshelf. If I need to filter it, I can ask him to show me only books I added. And I can add here folders and drag and drops the books in the folders. For example, based on the specialist or the year or what you need. So we can create folders and order this result inside my bookshelf. For example, this is book. I do 2 highlights, and there's a note. This book, for example, I save it directly. There's no highlight or a note. Can you show the video collection? Sorry? Video collection. Video collection, sure. I will show you now, right now. This is my bookshelf. This book, I have 4 highlights and 2 notes inside this book. Once I click here, he will direct me to the page, what I add note, and to see my note. Let's return back to home. The same for videos. I can click here. We have around 1,000 videos, 999 video. All of these available with all details, and we can see the speaker, main topic, and the publisher. Most of them from we have a partnership with Al Jazeera Media Network, and we have this video and add it to Al Manhal. If I click here for this video, this is 2 minutes, and show me the duration for each video. I can add a note. I can select the related titles to this video. So there's a suggestion from Al Manhal for some videos related to this videos, information about this video, and I can see this video and use it from here. I can add a note in any second, and we will save it. يعني مثلا use this in my research. Save. So if I click here, I will find in the 20-second my note here, and it's by default saved in my bookshelf, and we can use it in my research, for example, or add it to my research. So this is the videos, and we can use it the same of the old document. Okay, lastly, I need to talk about something new. It's need a subscribe. To activate, we need to subscribe with this. But I need to show you, maybe we can open a trial for the university to use it very quickly. We add something called AI assistant. I hope you heard about this. It will enable a natural language search features that allows users to search in Al Manhal in any language. This means that language barriers will be eliminated. A user can search for topics in their preferred language, making it accessible for everyone. This tool will expand accessibility. It's not just for Arabic speakers or student Middle East studies.
or science or political science, or no, it's also to those in social science, in economics, law, history. For example, if I need to ask the AI assistant about can AI support blended learning, and I need to ask AI about this, and he will answer me in my language. So if you have a question in Urdu, you can share it with me on the chat. Let's ask Al-Manhal about any uh, subject you need in Urdu, and he answer me in my language, okay, and give me the reference in Arabic. So this is help a lot for students. They have faced an issue with the language, so I can ask AI to answer me, and I can direct to show the all reference. The all references, it's a manhal. I will find in Arabic, in English, Arabic, and he will show me this is article, this is article, book, and thesis. So I can go direct to the full text, and he will direct me to this book, Al-Manhal. This is in Arabic. So what we can do with with this Arabic document, I can ask AI to summarize in English, for example. Okay, he will summarize this book in English. I can chat with the book, the AI. Okay. For example, I asked him before, what is the algorithm? He answered me. Okay. Let's say ask him about the smart. What is, for sure, in any language. Okay. What is the blended learning? I ask only this book, and he will answer me from this book. If there is no answer from this book, he will. This publication doesn't provide enough information to answer your query. Okay, but if I answer another question, for example, let's delete this chat, so I can chat in any language. For example, translate chapter 4. Let's say if they can translate it and give me a summary about chapter 4. So he translate to me and give me a summary about chapter 4 for this book. So this is the AI tools. I can copy paste. I can ask him in any language, Arabic, English, Urdu. If you have, let's try. Okay, translate. Let's say we need to subscribe for this, so we can active a trial for you to use it. This is translate. Yeah, Mr. Sayyed, thank you. Thank you. Okay. Now, please take some questions. Any question?
This is in Urdu. الاشتراك في هذا الموقع. كيف يمكن الاشتراك والوصول إلى هذا الموقع؟ نعم، الجامعة مشتركة الآن. It's the university subscribe, هذا subscription. الجامعة الآن مشتركة في قاعدة بيانات المنهل. بإمكانكم الدخول، هي مفعلة من خلال الاي بي ادرس. بإمكانكم استخدامها. الاي اي اسيستنت اللي هو المساعد الذكي غير مفعل الآن، ولكن إن شاء الله سنعمل مع الزملاء لتفعيله كفترة تجريبية، هذا ترايل، لإبداء الرأي فيه، وربما نطور اشتراكنا في المنهل ونضيف المساعد الاي اي الذكي خلال عملية تجديد الاشتراك. فلدينا اكسس الآن، لدينا صلاحية دخول للجامعة، وبإمكانكم استخدامها. للتأكد من أنكم تستخدمون المنهل بشكل صحيح، تأكدوا أن اسم الجامعة موجود بجانب لوجو المنهل. هذا يعني أنكم بإمكانكم تستخدموا جميع محتويات المنهل من داخل الجامعة. أما إذا كان مكتوب تجربة أو دخول تجريبي، فهذا يعني أن ليست مفعلة. لذا علينا التأكد من المكتبة كيف يمكننا الدخول إلى قاعدة بيانات المنهل بحيث يتعرف علينا أننا من الجامعة وأن نستخدم هذه قاعدة البيانات، فهي مفعلة. Thank you very much. Thank you very much. الآن الأستاذ نايم الحسن سيقدم كلمة الشكر. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد، فأولا نرحب بكم ونشكركم ونقدر جهودكم. نحن أصالة مني ونيابة عن قسم اللغة العربية بجامعة دلهي، ونيابة عن رئيس قسم اللغة العربية والأساتذة والطلبة، نشكركم من أعماق قلوبنا لتوفير هذه المعلومات القيمة عن استخدام هذا الموقع، موقع المنهل الذي مليء بالمعلومات يعني مفيدة جدا. وقد أبهرتنا بتوفير المعلومات عن طريق الاستخدام، وعن طريق الدخول في الموقع، وعن طريق الاشتراك، يعني كل شيء نحتاجه، وما قصرتنا في توفير المعلومات، فنشكركم جميعا. وشكرا لذوي الحضور الذين موجودين هنا من أعماق قلوبنا لوجودكم وتواجدكم معنا. شكرا، حياكم الله. وعفوا قد نسيت اسم الدكتور طارق أشرف والبروفيسور عبد الغفور المتحدث عن هذه المعلومات والمدرب عن الموقع. ونشكركم جميعا. شكرا. الشكر لكم دكتور، شكرا جزيلا. What is the usage? What is the usage? Do you have some usage of this department? Yeah, Mr. Ghafoor, can you hear me? Yes, Mr. Ash. Can you show Yes. the usage here? Show my face? No, say our usage. Department of Arabic, Delhi University. Okay, okay, I didn't get the question, but I need in Arabic أن أشكركم لحضوركم
سعيد جدا بتواصلي معكم، وفي حال احتجتم لأي شيء أو واجهتم أي عائق سيكون من دواعي سروري تقديم الدعم والتدريب على مستوى أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب في أي وقت تحتاجونه باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. أنا موجود في الأردن وأتحدث اللغة العربية بشكل جيد، وهي لغتي الأم الحمد لله، فبإمكاني أن أساعدكم في الوصول إلى المعلومات المتوفرة داخل المنهل في حال واجهتم أي عائق، وتقديم أي مساعدة في أي وقت من خلال الدكتور. إذا سألتم الدكتور بشكل مباشر ويتواصل معي لعقد ورشات تدريبية أخرى، سأكون جاهز وسعيد جدا بتواجدي معكم، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح والتميز إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم وجعلكم ذخرا لبلدكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Thank you. एक मिनट आपको दिखा दूं कैसे एक्सेस करेंगे। Hello, Abdul Gafur sir. Yes, Jyoti. Yes, maybe they have some technical problem or they left the session. Yeah, 1 second. 1 second, I'll just call him, call to Tariq sir and let you know. Just give me a 2 minutes, sir. Yeah, no problem. But we already finished. If they have any question, we can answer them. Sure, No sure. problem. Just give me two Yeah. minutes. Yeah, no problem.
Hello, Abdul Gafar sir. Yes, Jyoti. Yeah, thank you so much, sir. The session is over. I'll call to Manhal sir. Thank you so much for your time. Great. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you very everyone. much. Thank you. Okay. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم. Thank you. Thank you very much. Bye bye. السلام Bye. عليكم. Walaikum assalam. Wait, recording. So, hello, can I get a video of this program or recording? Hello, Jyoti. और साथ ही असम के टाइम घटनाओं से बचते हैं हमारे Hello.